合国代表上台演讲被怒怼，你手上沾满了鲜血，赶紧下台。Number one。Taking over Chinese. Ni hao ma. Shi ni. Chinese. It's too late. It's too late to learn Chinese. It's over. No, it's true. It's true. Because it's also one of the hardest languages in the world. I mean, how do you learn Chinese now? Just, you know, they've got over 10,000 characters in the alphabet. You know this? 10,000 characters. We've got 26 in English. And there's still people going, what comes after Q? 26. This is, you know, 10,000 they've got. That's super smart. Although they must have the worst Sesame Street in the world. It must suck being a Muppet in that country. I can just see them on a Monday morning singing to the kids. 5 years later. It's just horrible. Number 3。有什么资格在这里讲这些道理给我？一些国家，我们不是看你说什么，我们是看你在做什么。到现在为止，有一些国家已经做出了承诺，但是他们并没有落实他的承诺，并没有兑现他的承诺，并没有采取真正的行动。大幅度率先减排，你讲了吗？要为发展国家提供资金和技术，你提供了吗？我们讲了20年，到现在并没有兑现。我们是发展的国家，我们要发展，我们要消除贫困，我们要保护环境，该做的我们都做了，我们已经做的你们还没有做到，你有什么资格在这里讲这些道理给我？Number 4。 Living here, I learned that China stretches far beyond the stereotypes that many people in the rest of the world nurse. When I first came to China, I was clueless about it. Naturally, everything seems new and unfamiliar to me, but the country was far more developed than I had expected. I was shocked that instead of money, people used phones and could get virtually everything that they wanted by just making a few clicks on their mobile devices. Indeed, the technological development that I witnessed was something that I could only have imagined in the books of fiction. I took my first trip on a high-speed train. I tried delicious Chinese cuisine that is different in every province, and I met many people who had their own customs and traditions but who lived in harmony with one another. Number 5。 华人对中国的印象非常不好，因为我们从来没有在西方媒体上看到关于中国好的报道，几乎所有的媒体都在说中国不好。直到我哥哥娶了我嫂子，她是中国东北的，他安排我们一家人来到中国。我第一次来就爱上了这里，后来我搬来中国，到今天快5年了。我现在只要有机会就会跟我的外国朋友说中国有多好，我也会拍一系列的视频发到国外的网站上，告诉全世界的人中国。Number 6。 The future of tech in the world. Oh, I'm thinking China. I'll say China. Yeah. Why? China has the potential. They've got the technology. They've got the elements. China is the technological future of the world, as well as Australia. Which country do you think will lead us into the future of tech? Probably China. China. Chinese and Finland. China. I would have to say China.
前一段时间，就是每一个人，包括我自己，都真的觉得中国高科技就是一些 cheap stuff 嘛，就是比起 Apple 来说，就是一些更便宜的选择。但是现在呢，你在俄罗斯，你采访任何一个人，大家都不停的在说 ，OK， 中国就是未来，中国就是高科技嘛。你问他们哪个国家的最代表高科技、最代表未来，大家都不停的在说 Number 7. Протянет максимум год, потому что даже в США там много очень китайских разных вещей, да, там есть их бренды, они тоже за счет них будут. Да, они с ними не проживут очень долго. Нет, я считаю, что никто сейчас не может существовать без китайских товаров, к сожалению, или к счастью. Я думаю, что нет, потому что многие заказывают разные вещи и вообще все заказывают сейчас из интернета, привозят китайские вещи. Достаточно хорошие, чтобы их убрали из производства. Я думаю, без китайских товаров весь мир не сможет продержаться долго. Тут красиво, зимой особенно. А вы очень веселые. Да, достопримечательности Москвы. Мне кажется, это Кремль. Приезжайте к нам в страну, давайте общаться, всегда рады вас. Number 8. Busiest ports in the world. How many do you think are in China? Well, let me tell you. 7. How many do you think are in the United States? None. How many do you think are in Europe? None. It's remarkable what is happening here. Now, is it remarkable in some senses? Yes, of course it is, but we go back to this point, that China has been a dominant economic power through human history. It comes because of the Central Plain, which I was walking right across, between the Yellow River and the Yangtze River. It's an immensely fertile plain. It's surrounded by hills which protect it from invaders. So not surprisingly, it was always going to be a place where civilization... Number 9. Circumstances under which you and your mom go to China. Oh, this was beautiful. I went in 5th grade. At that time, I learned how to speak Mandarin, and Chinese people at that time would come and rub my skin to see if it would rub off, because they didn't have a lot of black people on TV. And it just expanded my mind to think about things not the way Americans are programmed to think about things in the way the media presents things. Because I saw a completely different version, and then you get all... Number 1. То, что там светятся дома. В Китае производят всякие прикольные игрушки. Там очень красивые фейерверки. Еще у них очень красивая традиционная одежда. Да, там красивое море, горы. Красивая страна с красивой архитектурой. И еще мне нравится его крыша. Там есть высокая башня, там с него очень много видно. Китайское кунг-фу, драконы и китайские пагоды. И там очень вкусные пельмени. Там вкусная еда, драконы, китайская еда. И Китай очень красивая страна. Китай мне очень нравится. А чем тебе нравится Китай? Тем, что это древняя страна с очень хорошей культурой. Мне нравится Number 1. 面积是特别大的一个国家，然后在这个国家，你知道有很多城市，就是大的城市的，就是北京、上海、广州、天津那样的城市，对吧？这些城市的共点是发达，对吧？这是发达的。为什么是这样的？因为大部分的人口或者有能力或者有学历特别好的人口都是在这些城市工作的啊。还有其他方面好的方面也有，比如说这些地方的那个交通特别方便，就是高铁或者地铁或者其他那个交通工具。你想去哪儿就你可以去。Number 1. 所以这个中国肯定会帮印度发展的特别好，因为在印度呢，怎么说，代步不太好，水泥
高铁都不太，现在还没有发展的跟中国这么好，所以我相信以后未来的中国肯定会帮印度发展的特别好。你觉得中国在哪些方面可以给印度更大的帮助，或者是提供一些支持？除了刚才说的水泥啊，包括基础建设方面，就是印度发展的一定要很多帮助。印度在世界在总土上来说的话，还没有发展的好。你如果去过印度的话，你肯定看得出来，路上特别脏 ，like 比较脏，跟中国比不了，所以这个是很重要的一点。而且还有，我希望以后呢，跟中国合作的以后，印度的人会对女人跟中国一样尊重。